You go, example, the higher you go, the colder it gets. It is sentence, example sentence. The higher you go, the colder it gets. పైకి పోయిన కొలది కూడా అంటే ఎత్తు వేడి తగ్గుతుంది. అర్థమైందా? ద కోల్డర్ ఇట్ గెట్స్ అని అన్నాడు. ఇక్కడ హయ్యర్ కోల్డర్ రెండు ఏమవుతున్నాయి? కంపారిటివ్. సో వెన్ వి యూజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ just repeatedly, definitely we use definite article that before both the adjectives. Okay na? Next, before the names of designations, before the names of designations, DESI, designations, పదవులు. Before the names of designations, మీకు ఒకటి ప్రొఫెషన్స్ అని వచ్చింది. బిఫోర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్స్ అని ఎక్కడ వచ్చింది? అంటే ఆమె టీచర్ అని, ఆమె యాంకర్ అని, ఆమె స్టూడెంట్ అని, ఆమె బిజినెస్ మ్యాన్ అని, ఆమె పోలీస్ ఆఫీసర్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ప్రొఫెషన్స్. అప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ ఆర్ యాన్ వస్తుంది. మరి ఏనే కాదు, యాన్ కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ డిసిగ్నేషన్స్ అని అంటే పదవులు. ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ద ప్రిన్సిపల్, ద సెక్రటరీ, ద ప్రిన్సిపల్, ద సెక్రటరీ, ద కరెస్పాండెంట్, ద డైరెక్టర్, the managing partner, right. Next, before the word only, before the word only, before the word only అన్న వర్డ్ రాసుకోండి. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో రాయండి. బిఫోర్ ద వర్డ్ ఓన్లీ, ఓన్లీ అన్నదాన్ని ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లో చూపించండి. బిఫోర్ ద వర్డ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్, యూజ్డ్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్. Full stop. Example, Abdul Kalam, Abdul Kalam is the only president of India Abdul Kalam is the only president of India who was a scientist. Who? WHO. Who was a scientist? President of India lo, number of presidents of India lo, scientists ఎవరైనా ఉన్నారా? One and only. ఎవరది? అబ్దుల్ కలాం. అవునా కదా? నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అదే రాసుకోండి. I met two previous students. I met two
previous students. One is Ravi. One is Ravi. Dash. Other is Ramesh. And dash. So here is a definite article. The other means when we particularly mention one second. Okay, na? Next point. Before the ordinal numbers. Next usage. ఇంత ముందు రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏనండి. నెక్స్ట్ యూసేజ్ బిఫోర్ ఆర్డినల్ నంబర్స్. Before ordinal numbers. Before ordinal numbers. How many numbers are there? Infinite. Kada? How many kinds of numbers? Odd numbers, even numbers are antarga. English lo grandi. How many varieties of names of numbers? 2. Cardinal numbers, ordinal numbers. Rule number 1, rule number 2, rule number 3. This is a cardinal number. 1 cardinal number, 2 cardinal number, 3 cardinal number. Okay now. But before the ordinal numbers means numbers which have the order. Those are called ordinal numbers. Right? The first lesson. Start example. Start writing an example. The first lesson. The second lesson. The first person. The last lesson. The next poem. These are the examples. Next, before a singular countable noun, before a singular countable noun, before a singular countable noun, meant to, MEANT. The same point, of course, we have already repeated, even in uses of indefinite article. Okay, now, meant to represent its whole class. Whole. Okay, now. Next point. Example wala. The dog is a faithful animal. The dog means all dogs, every dog, any dog. This point ఎప్పుడు వచ్చింది ఆల్రెడీ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్. అంటే అక్కడ ఏ రాయొచ్చు. అంటే ఏ రాసినా దా రాసినా రెండు ఆన్సర్లు. మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయా? First answer A, second answer and third answer the fourth answer A. So both are same. Both are correct. Okay na? Next. What is the last point? Next. To avoid ambiguity condition. To avoid ambiguity condition. I will write only. Need not worry. Ambiguity condition.
to avoid ambiguity condition. Example: the secretary and the correspondent attended the function. బ్రాకెట్ లో దీని మీనింగ్ ఏంటో రాయండి. 2 persons, ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు అవుతారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్: ద సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్. ఓన్లీ వన్స్ వి యూజ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద బిఫోర్ ఇట్. ఇప్పుడు సింగిల్ పర్సన్ విత్ 2 డిసిగ్నేషన్స్ అని అన్నట్టు, అంటే సెక్రటరీయే కరస్పాండెంట్. సో ద సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్, రైట్ నౌ ద సెక్రటరీ అండ్ కరస్పాండెంట్, attended the function. బ్రాకెట్ లో 1 person. Before the names of musical instruments. Next usage: before the names of musical instruments. Before the names of musical instruments. The guitar. Example words: the guitar, the violin, the flute, the drums. Next, before abstract nouns. Before abstract nouns. Before abstract nouns. Which mean a kind of. Which mean a kind of. Example: the knowledge of history. The knowledge of history. The knowledge of history is useful. The knowledge of history is useful. You know, knowledge is an abstract noun actually. Before material nouns, before abstract nouns, before proper noun, before the names of meal, before the names of days, before the names of months, before the names of years. Actually, we never use any article. Okay, now. For example, before the names of meals are annam. Breakfast కావచ్చు, లంచ్ కావచ్చు, టీ కావచ్చు, కాఫీ కావచ్చు. ఎక్కడైనా మనం యాక్చువల్ గా ఆర్టికల్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. బట్ వెన్ వి రెఫర్ టు ఏ పర్టికులర్ అనే రూల్ ఉందిగా, ఫస్ట్ రూల్ అది. న్యాచురల్ గా దాన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామన్నది తెలుసు కదా. వెన్ వి రెఫర్ టు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్, ప్లేస్ ఆర్ థింగ్, థింగ్ అనగానే విషయం కదా. సో అక్కడ మాత్రం మనం దాన్ని వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా, టీ ఈజ్ సర్వ్డ్ ఎట్ అవర్ హాస్టల్. టీ ఈజ్ సర్వ్డ్ ఎట్ అవర్ హాస్టల్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకేనా? ఇన్ ద మార్నింగ్ అని అన్నా అంటే టీ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తారు అనేది జనరల్ గా కామన్ టైమింగ్స్ గురించి చెప్పాను. లంచ్ ఈజ్ సర్వ్డ్ ఎట్ 1 PM. No article before lunch, no article before tea, no article before breakfast, dinner, supper, anything.
But when we refer to a particular tea, coffee, అయితే మాత్రం definitely we use definite article once again. అదేలా the tea, the coffee from the cafe is really tasty. The dinner, the lunch you provided yesterday was really sumptuous. నిన్న ప్రొవైడ్ చేస్తారే మన లంచ్, వా సూపర్, బాగుంది అంటే పర్టికులర్గా రిఫర్ చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా. అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూసేజ్లో కానీ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్లో బిఫోర్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్, ఈ రెండింటిని మర్చిపోకండి. రిపీటెడ్గా అది గుర్తుకు రావాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, టు అవాయిడ్ అంబిగ్యూటీ కండిషన్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. టు అవాయిడ్ అంబిగ్యూటీ కండిషన్, ఈ పాయింట్ కింద ద సెక్రటరీ ద కరెస్పాండెంట్ రాసుకున్నారు చూడండి, అక్కడే ఇంకొకటి రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఏ బ్లాక్, I have a black and a white dog. I have a black and a white dog. Bracket lo 2 dogs anandi. I have a black and white dog. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని అన్నట్టు 2 dogs. కింద ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. I have a black and white dog. ఒకటే. One with 2 patches. 2 color patches అండి. I have a black and white dog. మీకు ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో సెంటెన్సెస్లో ఇచ్చి మల్టిపుల్ చాయిస్ అయితేనేమో బ్రాకెట్ ఇచ్చేసి కింద ఆన్సర్స్ ఇస్తారు, మల్టిపుల్ ఆన్సర్. ఒకవేళ మనం డైరెక్ట్గా రాయమంటే మాత్రం ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లాగా ఇస్తారు, అలాగా రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏది ఈజీ అని అంటే మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చింది ఈజీ ఎప్పుడైనా, ఎందుకంటే అందులో ఏం తెలియకుండా కూడా ఆ 4 ఏదో ఒకటి రాయొచ్చు కదా అనే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నీ నాట్ వరీ అబౌట్ నీ జస్ట్ డౌట్ అండి. ఎప్పుడు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా అక్కడ ఉన్న ఆన్సర్లతోటి ఎలా దాన్ని ట్యాగిల్గా మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. కాంతి ఉంటే ఫస్ట్ మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఏదో టీవీ ఛానల్లో గేమ్స్ ఆడుతుంటారు, తప్పు ఆన్సర్ ముందు తీసేయాలంటారు, తెలుసు కదా. అంటే మనకు లెవెల్స్ అనేవి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తర్వాత పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. మనం కూడా అది డెవలప్ చేసుకోవాలి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఉన్నప్పుడు, ఎగ్జామ్ హాల్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సింది పాజిటివ్ థింకింగ్. ఎలా అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ అయినా తెలుసుకోగలగాలి. మనకు శక్తి ఉండడమే కాదు, శత్రువును ఓడించాలంటే శత్రువుకి వీక్నెస్ కూడా ఉండాలి అనేది దాన్ని చూసుకోవాలి. మనకు బలం లేకున్నా ఈజీగా ఓడించవచ్చు, ఆన్సర్ని ఈజీగా మనం పట్టొచ్చు. ఆన్సర్ తెలియకుండా ఏంటంటే కాంతి ఏంటో చూసుకోవాలి. అంటే నెగిటివ్గా ఆలోచించండి ఒకసారి. అంటే మనకున్న పాజిటివ్ థింకింగ్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడప్పుడు నెగిటివ్ ఆన్సర్స్ చూసుకుంటూ రావాలి. అలా డిలీట్ చేసుకుంటూ పోతే రిమైనింగ్ ఆన్సర్ ని మనం అవునా కాదని ఒకసారి వన్స్ ట్వైస్ థ్రైస్ ఒక్కసారి జస్ట్ ట్రై టు క్లారిఫై అండి. దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ ఓన్లీ టు గెట్ ఇట్ క్లారిఫైడ్, నో డౌట్. ఓకేనా? సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మీరు చేయాల్సింది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పాజిటివ్ థింకింగ్. అర్థమైందా? దట్టు మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ లో రాంగ్ ఏది అన్నదాన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకేనా? అంటే 2 ways లో ఆలోచించాలి. రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటి, రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి, ఆ రెండింటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే కనుక ఖచ్చితంగా అసలు ఆన్సర్ ని ఈజీగా పట్టవచ్చు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్. Black and white dog. One dog. Indefinite రాక పోవాలి. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఒకటే వచ్చింది కాబట్టి 2 ఇక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రాపర్ నా కాండం అది కూడా జాయింట్ గా చెప్పాలి. మీకు క్లారిటీ వస్తుంటారు. ఎనీ డౌట్ అండి? Hello. Before the continue. Before the names of hello. Before the names of groups of nations.
Before the names of groups of nations. Before the names of groups of nations. Example, the UNO. United Nations Organization తెలుసు కదా, ఐక్యరాజ్య సమితి. ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ నేషన్స్ కదా, దీని ముందు దా రాయాల్సింది. ఓకేనా? ది యుఏఈ, సారీ, ది యునెస్కో. ది యునెస్కో, ది యునిసెఫ్, ది హూ, WHO, the WLO. Next, before the Union of States. Before the Union of States. Before the Union of States. Example, the USA. The USA. The UK. The UAE. Arab Emirates. United Arab Emirates. Right. నెక్స్ట్, ఇంకా చిన్న చిన్న ఎక్కడ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇన్ సర్టన్ ఫ్రేజెస్ అని అంటాం. బోత్ ద బ్రదర్స్, బోత్ ద గర్ల్స్, ఏ లాట్ ఆఫ్, ఏ లాట్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు ఏ రావాలి, బోత్ డాష్ వచ్చినప్పుడు బోత్ ద రావాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఫ్యూ ముందు, లిటిల్ ముందు వర్డ్స్ కాస్త కామన్ వర్డ్స్ అవి, కానీ ఎప్పుడైనా డాష్ ఇస్తే ఏ రాయాలి. ఎందుకనంటే ఫ్యూ లిటిల్ అనేది నెగటివ్ వర్డ్స్. ఫ్యూ లిటిల్ నెగటివ్ వర్డ్స్ యాజ్ పర్ డిక్షనరీ గివ్స్ అస్ దే మీన్ సెమీ నెగటివ్ వర్డ్స్ అంటే దే ఆర్. ఫ్యూ కానీ లిటిల్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్యూ అన్న వర్డ్, లిటిల్ అన్న వర్డ్ ఖచ్చితంగా అవి నెగటివ్ వర్డ్స్, పాజిటివ్ వర్డ్స్ కాదవి. కానీ వాటిని పాజిటివ్ గా యూజ్ చేయాలంటే వాటి ముందు ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏ రాస్తే పాజిటివ్ గా మారిపోతుంది. ఓకేనా? రాసుకోండి అది కూడా. బిఫోర్ ఫ్యూ, బిఫోర్ ఫ్యూ ఇన్వర్టెడ్ కామా, అండ్ లిటిల్ ఇన్వర్టెడ్ కామా used as positives, used as positives, indefinite article is used. General గా dash lot of అనండి, a lot. ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రావాలి, మెనీ ఏ స్టూడెంట్ అని. నెక్స్ట్, ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆర్టికల్స్ మినిమం 1 అవర్, పాయింట్ టు పాయింట్. హలో, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏ మాత్రం వద్దు కూడదు అని అనుకుంటాం కదా, యూజ్ చేయకూడదు. అదే ఇందులోనే ఉన్నాయి పాయింట్స్, అవి ఇందులోనే వస్తాయి. స్టార్ట్ రైటింగ్. ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్. నో ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ అనండి హెడ్డింగ్. No article is used. Number 1, before proper nouns, no article is used. Article అన్నది వాడబడదు. దాని మీనింగ్ before proper nouns. First point. Second point, before
material nouns. Before abstract nouns. Before abstract nouns. Before the names of games and sports. Before the names of games and sports. Before the names of days and months. Before the names of days and months. Before the names of meals. Before the names of meals and meals. MEALS. Before the names of meals. Before the names of schools. Before the names of school, college, hospital, prison, temple, church, masjid. When they are used on primary purpose. Before school, college, hospital, prison, temple, church, masjid. MAS, JID. Before school, college, hospital, temple, church, masjid, when they are used on primary purpose. Example. We come to college. We come to college on foot. On foot. Not foot and it. Foot. FOOT. కాలి నడకన వస్తాం కాలేజ్కి మనం. We come to college on foot. So before college no article. ఉందా? లేదు. ఆర్టికల్ ఉందా ముందు? No. లేదు. No article is used before college. ఇప్పుడు ఎందుకు కాలేజ్కి ఎందుకు వస్తాం డైలీ? కాలేజ్కి డైలీ ఎందుకు వస్తాం? జస్ట్ ఆన్ ప్రైమరీ పర్పస్ అని. ఓకేనా? బట్ మై ఫాదర్, సేమ్ కంటిన్యూ, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. మై ఫాదర్ కేమ్ టు ద కాలేజ్. మై ఫాదర్ కేమ్ టు ది కాలేజ్. My father came to the college to meet the principal. To meet the principal. To meet the principal. So this is secondary purpose and not primary purpose. మరి ఫాదర్ ఎందుకు వస్తాడు కాలేజ్కి, స్కూల్కి? అదర్ దాన్ ప్రైమరీ పర్పస్. ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి? చదువుకోవడం. హాస్పిటల్కి డాక్టర్ ఎందుకు వెళ్తాడు? వైద్యం చేయడానికి. పేషెంట్ ఎందుకు వెళ్తాడు? వైద్యం పొందడానికి. అవునా కదా? జైలర్ ఎందుకు వెళ్తాడు? డ్యూటీ మీద వెళ్తాడు. ప్రైమరీ పర్పస్. ఖైదీ ఎందుకు వెళ్తాడు? శిక్ష అనుభవించడానికి. ప్రైమరీ పర్పస్. ఇలా ప్రైమరీ పర్పస్ మీద యూజ్ చేసినప్పుడు కాలేజ్ ముందు, స్కూల్ ముందు, ప్రిజన్ ముందు, హాస్పిటల్ ముందు, టెంపుల్ ముందు. టెంపుల్ ఎందుకు వెళ్తాం? టు ప్రే టు గాడ్. మేరీ గోస్ టు చర్చ్ ఆన్ సండే. ఎందుకు వెళ్తుంది? టు ప్రే టు గాడ్. అవునా కదా? సో వి గో టు హాస్పిటల్ అని అంటాం. ఎందుకు? వైద్యం కోసం. బట్ వి వెంట్ టు ద హాస్పిటల్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్, టు సీ మై ఫ్రెండ్. ఫ్రెండ్ హాస్పిటల్ పడ్డారు కాబట్టి చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అదర్ దాన్ ప్రైమరీ పర్పస్ కాబట్టి అప్పుడు హాస్పిటల్ ముందు దారాయం. అర్థమైందా? సో ప్రైమరీ పర్పస్, సెకండరీ పర్పస్ అనేవి 2 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయంలో, ఈ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఇంతకుముందు బిఫోర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ మీల్స్ అని అన్నారు. అక్కడ ఖచ్చితంగా మీల్స్ అని అన్నప్పుడు టీ కావచ్చు, కాఫీ కావచ్చు, లంచ్ కావచ్చు, బ్రేక్ఫాస్ట్ కావచ్చు, డిన్నర్ కావచ్చు, సప్పర్ కావచ్చు, వాటి ముందు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో
ఆర్టికల్ రావడం రాయకండి అసలే. కానీ ఎప్పుడైనా పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తే దా రాయాలనేది మనకు ఫస్ట్ కండిషన్ తెలుసు కదా. అలాగే బిఫోర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అని అన్నా, బిఫోర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నౌన్స్ అని అన్నా, బిఫోర్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అని అన్నా. సో ఇవన్నీ నౌన్స్, ప్రాపర్ నౌన్స్, కామన్ నౌన్స్, తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఇవన్నీ. అయితే ఏంటంటే నౌన్స్ లో క్లారిటీగా మనకు తెలియాల్సింది కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్. అందులో కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ లో చూస్తే ఇక్కడ ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్, కౌంటబుల్, అన్కౌంటబుల్ ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి. మరి ఇందులో మెటీరియల్ కానీ తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కానీ ఉంటే అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఆర్టికల్స్ అనేవి వాడకూడదు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా పాయింట్స్ మిస్ కావచ్చు, ఇంకా మిస్ కావచ్చు. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఎనీ డౌట్ అమ్మా? చూడండి, మీరు రెఫర్ చేయండి, మీ పాయింట్స్ రెఫర్ చేస్తే ఏమైనా డౌట్